Aki gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi pé akúbójú ọjọ́ ṣeré akí ẹ̀yìn ìyá akí bàbá akí ẹ̀gbọ́n akí àbúrò èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby talk show ayé ọpẹ́ yọṣẹ ọlọ́dọ̀ títí náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ a máa yọ fún wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run èwo la mú wá fún wa ní ọjọ́ títí òní Yorùbá ni mí Yorùbá ni ìran mi ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run no going back ni ń dẹ̀ mọ̀ pé tọ́lọ́run bá wà tí ò tí ì yípo padà Ọlọ́run á wọlá gbogbo ẹ̀dá tí ebi ń pa tí ìyà ń jẹ tá dẹ̀ wà nínú ilẹ̀ ọlọ́ràá tọ́lọ́run dá wa sínú ilẹ̀ tó lóyin kọ́lọ́run wọlá gbogbo àwọn tébi ń pa yìí kọ́lọ́run kó dùn wá nínú gbogbo nǹkan tá a fẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí wípé àní ilé ti tó lọ tó bá yẹ pé eku ń ké bí eku ẹyẹ ń ké bí ẹyẹ kò sẹ́ni tó máa sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo wa la mọ̀ àní Dublin kò tó Ìbàdàn gbogbo Dublin kò tó Ìbàdàn wọ́n dá dúró bòun mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní pé ká ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi lára ìpalára tó jẹ́ wípé tó yẹ kán dìde fún tó yẹ ká ráwọn tó máa jà fún ká máa rí àwọn èèyàn tó máa sọ̀rọ̀ lé lórí pé báwo ló ṣe jẹ́ báwo ló ṣe rí kàkà kí a ṣe yẹn nǹkan míì la máa ràn afẹ̀tẹ̀tílẹ̀ tá à ń palàpalàpà tó bá yẹ pé mo pòwe yẹn dáadáa mi ò ní fẹ́ gbà wá ní àkókò ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ kọ́kọ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì aláyọ̀ yìí èmi ọmọ yín àbúrò yín náà ni Dr. Zabby talk show ayé ọpẹ́ ìṣe lọ́dọ̀ títí yín náà a máa ń láìkí pé kẹ́ bá wa fi kọ́mẹ̀ntì sílẹ̀ ẹ bá wa láìkí ètò yìí ó dàgbà ó bá jẹ́ yes lẹ́fẹ́ type tó bá jẹ́ pé ẹ̀kàn ní a kó ètò ara ìjàlẹ̀ yín wà torí pé kí ni gbogbo wa náà lájọ ń ṣe nǹkan yìí nínú àìsàyè òun náà làwa náà wáyé mo mọ̀ pé nínú àìsàyè náà òun náà lẹ́yìn náà wáyé tó bá dẹ̀ wá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ni ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe kó tó di pé ẹ máa kúrò ní orí ètò yìí mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé a kó gbójú ọjọ́ ṣeré náà ibo la fẹ́ lọ lọ́jọ́ títí òní o ibo ni ká sáré gbà wọlé torí mi ò fẹ́ jẹ́ kó pẹ́ tá bá dẹ̀ ní kó má pẹ́ yẹn ìgbà yẹn ogun ló máa ń pẹ́ ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ ọkọ lọ gba bíbá ìwọlé ṣe mọ̀ pé tá bá gba ibì kan wọlé pẹ̀lú àwọn tán tí mo bá ṣe máa ń ṣètò àfiṣe warm up ni àfiṣe exercise ni ẹni tí ò bá wò ó délẹ̀ kò lè mọ ibi tó parí sí ó kàn máa rí lórí òféèfé ni Ọlọ́run á gbàdúrà wa Ọlọ́run á tún wa ṣe one love now ẹ jẹ́ kí a bọ́ sí ojú agbámi ètò. The open church because we go use prayer kill na for this country. When they talk and say Nigeria no know their problem, the way they take build this country, some of una go pray tire and a church na just open for this country because even me now, as I dey outside country so, I want to just bring money come the open church because we go use prayer kill na for this country. How can we pray of one man? Because on a problem on a non-one. Cause see money where they share give all the 6 political zone for Nigeria for August. Cause yeah. Some of una don't know na problem say na governor be on a problem. Una see they talk say, oh, na president. I just look on the problem of this country na governors. Cause see how they take share money for August. Southeast now take the lowest money. Southeast, how many states they there for Southeast? Southeast collect 37 billion. Now they collect for August. Now they share. Can I split it right? Then the next one are Northeast. Northeast collect 43 billion naira plus. Then the other one, put the other one, make a say, put the other, Joe. Then the other one are Southwest. How much they collect? They collect 52 point something billion. Now they split. Now they share. This one are August money. Oh, nice Southwest share. North Central collect over 52 point something billion. Now North Central share. Then the next one, when they see the way they take share money. Oh, then the next one are Northwest. Northwest share over 57 billion. And they split. August. Oh, yeah. Well, I say now, so shout to get where they go. Then the other state will follow. Sad. Ufoma akpona rayo. Oboyu ufoma. Ona know how much sad share because we dey here now saying at the north. Maybe our problem.
Say the Hausa people, the Fulani S-men, that be our problem. August, see money where they share give sat our side. 100 and something billion that they share. Among all this thing and sat collect money pass. And sat governor say what they use the money do. I won't believe you why because you bleh. They just waka, they build other people country. All sat governor, all of them una be wish. No need to even call the pretend. All of them now God, not even they una cannot see good thing. Because waiting now everything will just take it to say now the president not good. See money we sat collect. This one August money where they share. Then now I break it down according to the states them how much they take for the August. I want break it down now each state how much touch them. You go shock you. The state will collect the lowest now Gombe. Gombe take only 5 billion for August. Ìgbà tí aráàlú, ẹ̀yin pastors, ẹ̀yin imam, babaláwo tẹ́ campaign tó ń lò yín láti campaign fún aráàlú. Ìgbà tó wá dé wa ti ń di gbàgbó báyìí nsìn. Ká má tún wá lè rí ẹ̀yin yẹn láti lè bọ́ síta láti lè máa sọ wípé ànírọ́ ni sẹ́ nǹkan tẹ́ sọ fún wa kọ́ lélẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run. Èèyàn mélòó lẹ rí wípé ó mú iṣẹ́ yìí tó mú bí iṣẹ́ kó tó sọ di lecture tó sọ di wípé lè wá kú o èmi ò lè wá kú o. Ìgbà tẹ́ lè wá kú wá ìtẹ́ sọ wípé àwọn yìí nìkan ní kẹ́ dìbò fún. Àwọn yìí náà lè ṣe ẹ fẹ́ kú ńgbà yẹn. Bọ̀ nísìnyí nígbà tó ti débẹ̀ yẹn ẹ wá lè sọ pé Ọlọ́run ló rán wa o. Ká bá kú torí eléyìí torí iṣẹ́ Ọlọ́run ni o. Ẹ jẹ́ ká máa bá lọ. Àyìn ṣe preamble lọ́wọ́ ni exercise láyìn ṣe o. Èyí tó jẹ́ kìmí ó yìn bọ̀ o. Now. Okay, nah. The other one we follow na Kwara take 6.something billion. The other one we follow na Ebonyi 6.something. The other one na Ekiti 6.something. Then Plateau State says 6.something. Cross River 6.something. Ogun State, okay, nah. Ogun State says 6.something. Ogun State don't support the money supposed to be. But because of Benin people, now they use Ogun kill you, back better, Ogun back better. When I don't use Ogun money, they swear give people finish now. Now Ogun not get better money. Ogun State now, it gets 6.something. Then the other one are Nasarawa. Ogun don't get better money. Get Ogun 6.something. Okay. Then which other country they again? Which other state they again? Then Zamfarawa, they say 6.something. Yobe 6.something. Get where they go? Taraba 7.something. Okay, ne. Osun 7.something. Abia 7. As Abia. I say they take 7.something. Then Jigawa 8.something. For Bayelsa, what do you use the money doing? Now all the sat governor, what be on a problem? Who na one may die phone of him make on a state do okay. Who na one may die phone of him build the state. Now every time one they do the same thing, either road or school, either road or school, either road or school. Udwaga corner so buy bus full everywhere because the money too much. Sad governor. I just say make an answer now because now be the problem because this one I see Buhari na they do una so. Uluna, that is other places them. They be half of us. We get over 100 and something billion. And they share give sad. Delta State 20 something. River, Which one are they use the money they do? Then on our people we don't state they see they just say Tinubu we just suffer for this country. We just do like this. You know why they laugh on now? Now your governor go bring investment on your state. Some of them I never know. The president just get only 2 work just to share money. Now they know for the state. Just to distribute money like this. I just can't see what you. Sorry, my question FCT. Guys, ẹ wá wo bí tí àwọn people yẹn ẹ máa rà fà ẹ máa rí mam nínú wọn àwọn gbogbo àwọn tó sẹ pé àwọn ọmọ Ọlọ́run wọ́n máa lọ sí church wọ́n máa fún àwọn pastor yẹn lówó àní tẹ́ bá ṣe 50-50 ló yẹ ìpè tó yẹ kó máa ṣe fún wọn gbogbo àwọn tó ń pera wọn léèyàn Ọlọ́run ìkan ń bọ̀ ọ̀tẹ̀ yìí máa wò ẹ relax kẹ wá wo are you short
bọ̀ adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ṣe wípé ojú ti ń là á dúró lójú kan náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣe àlá máa kúrò nínú oko ẹrú ṣe ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bọ̀ ìgbà wo ló jẹ́ Ọlọ́run mọ̀ bá wá fẹ́ ní kíákíá gbogbo nǹkan ló ti nígbà àti àkókò bọ̀ àmì àyíṣẹ́ ni gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ wípé òun ló ń fa ìfàsẹ́yìn òun ló ń fa ìnira gbogbo ẹ̀ náà là ń gbé wá sórí ìkànnì tá à ń tu it's not pé bóyá àsọ̀rọ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ Yorùbá nation náà ni o tẹ bá fojú inú wò dáadáa ẹ máa rí wípé ju gbogbo ẹ̀ lọ náà ibì kan náà la ń fi orí gbogbo kinní yẹn la fi ń tì sí because kò sí nǹkan kan táwọn people yẹn fẹ́ ṣe gbogbo èrò wọn ni wípé ibi tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gbà ìgbà wo ló máa dáa kí la fẹ́ máa jẹ ibi tó ti ń rí owó gbà lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú ibi táwọn gómìnà náà ti wò pé ẹ̀yin tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ta ló máa wá jó lórí ta ló máa wá ṣe kinní kan ibi tẹ́lẹ̀ yìí ti wà tó jẹ́ pọ́ bẹ́ẹ̀ ń dùn ẹ wo iye tó ń fún wọn wọ́n máa change wardrobe wọ́n máa change slippers wọn wọ́n máa change bed wọn wọ́n máa change kiri wọ́n máa change igbá wọ́n máa change oríṣiríṣi ó ti dùn mọ́ wọn àwọn òwò báwo ni generation tó ń bọ̀ báwo náà ìfẹ́ rí nǹkan táwọn fẹ́ jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ kémi rí tèmi ń bẹ̀ òun ni ẹ wo iye yẹn lẹ máa fi mọ̀ wípé nígbà tí Buhari náà wà ńbẹ̀ ṣé Buhari náà sọ fún wa ni ìgbà tán lòun ò ṣe nǹkan kọ́ lọ bèèrè lọ́wọ́ àwọn olórí àwọn ọba yín àwọn gọ́fìnà yìí ṣé owó tán kún ṣé kò kàn wọ́n ni ṣé bó kàn wọ́n ní north ṣé bó kàn wọ́n ní north báwọn náà ti ṣe nǹkan tán lè ṣe ó ṣe títì ó ṣe ọ̀nà ó ń help àwọn aráàlú wọn yes that is the fact tó bá yáwó hàn nífẹ̀ẹ́ lè sí lórí ìwọ tó ń ṣọmọ ìlú gan tó bá ti ń gbé ládùúgbò wọn mo rí ẹni tó jẹ́ àbúrò mi tó sọ fún mi ó lọ sí school bẹ́ẹ̀ ni kọ́kọ́ ti mọ̀ pé o ti ń gbé ókè ó ló tún fún òun ní ọmọ house girl pé máa mú lọ a fún ẹ pátápátá ni a fún ẹ pátápátá tó bá dẹ̀ lọ sí bank tó bá lọ yáwó kò ń ṣe pé bóyá gbogbo ẹ̀ ló bá ìrọ̀rùn dé bóyá bíi 60-65%. Gbogbo ẹ̀ ló bá ìnira dé nísàlẹ̀ ń bí ìnira yẹn tó bí 75% or bóyá bí 80% gan. Mo kẹ́yìn ìyá mi mo kẹ́yìn bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò ìpè a kú ojú ọjọ́ ṣe rí now ẹ̀yin tí ẹ bá ti bá wa like tẹ́ bá wa like ẹ̀yin tí ẹ bá ti comment ẹ bá wa comment ẹ báwo lè ṣe rí scarf mi sí ṣé mo ṣe dáadáa ẹ má worry ṣé scarf gèlè orúkọ kí lorúkọ gèlè yìí ẹ bá mi fi sí comment section now oya. Just came into Federal Secretariat car park. You see the kind of buses federal government or FCT is planning to put on our road. I don't know where they went to and procure all nonsense, overused buses they want to put on our road. You can imagine the country we are. They say they are going to put new buses, but just look at, even on the floor, you will see engine oil. These are buses that maybe they're up to 20-something years. I don't know where they imported it from or where they collected it from, but the buses are not in good condition. They are trying to repair them and repaint it as new one. You can see the country we are. Government is deceiving the citizen, and the citizen are keeping quiet. How on earth can you just say you're gonna provide new buses for the country and FCT, and you went and bought used vehicles? You know, that's why this country, nothing is working. Absolutely nothing is working in this country. See how government is deceiving the citizen, telling us that they will buy new buses, but at the end of the day, they bought used luxurious buses. Panel-beaters are here. They are doing, painters are here painting. You can see even the one. If you zoom, you see the one that have flat tire. I'm just saying, just zoom. You will see the one that have flat tire.
to know that these are buses, abandoned buses in several countries. They just assembled them and imported it here in Nigeria to be used. These buses won't last 6 months. Trust me. See, they are the buses. They are painting. You know, they are repainting all of them. So if they repent it now, they will tell Nigerians they bought new buses. These are repented. Just zoom all the thing I'm videoing. You'll see that this country is nonsense. Nothing is moving. See this one. They will repent this one and say it's new one. They will repent it and say it's new one. You know, that is the country we are. Government deceiving citizens. See the ones. See those ones. See these ones they are doing now. See. They are repenting it. Ṣé rí mọ́tò tán ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ pé because àwọn tó lọ gbé wá láti Germany, àwọn mọ́tò tó jẹ́ pé irú ẹ̀ làwọn ọmọ Igbo tán fi máa ń ṣe transport láti Èkó lọ sí Òwèrè lọ sí Port Harcourt tán fi máa ń kérò, òun náà lọ kó wá. Ẹ wo iye owó tán gbà. Ibo lẹ́yìn èèyàn Ọlọ́run wà? Ìjọba ò lè gbèjà wa, olóṣèlú ò lè gbèjà wa. Ẹ̀yin tẹ́ tún campaign wípé àwọn ló máa ṣe, ẹ̀ tún lè bọ́ ọ̀tá láti sọ̀rọ̀ náà sókè. Àwọn kan wá sọ wípé tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká lọ, ẹ náà fẹ́ dà lúrú. Àwọn kan tún sọ wípé wọ́n fẹ́ gbẹ́sìn míì wá sílùú ni. Ta ló wá níbẹ̀rù Ọlọ́run nínú gbogbo wa? Mo béèrè ní o, question ni mo béèrè o. Ṣáwọn tó ní àní a fẹ́ kúrò sẹ́ẹ̀, àní kò lè dà, àló tí ń wọlẹ̀, ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká wa lọ, àti àwọn tó jẹ́ wípé kàkà kó dá ó ń bàjẹ́ sí lójoojúmọ́. Tá bá sọ wípé a kúrò, ó pẹ́ àrírú ẹ̀ rí within 5 years. Ẹni tí ò bá jìyà kò lè jọrọ̀. Bọ́ àárín nǹkan yẹn kò tó wa lọ́wọ́, kò dùn mọ́ wa nínú. Ìyẹn èyí tó wà ńbẹ̀ o. Èyí tó wá ń bọ̀ tó jẹ́ wípé ìyà tá ti ń jẹ bọ̀ nínú eléyìí tá tí mọ ibi tó máa end sí. Ìyà tó máa jẹ́ pé ó máa bẹ̀rẹ̀ kò lè pẹ́ tó eléyìí tá máa fi kúrò nínú ẹ̀. Because nǹkan léèyàn kan ò lè dúró ní méjì méjì. Ibi tẹ́nu aráàlú bá ti pọ̀, nǹkan yẹn máa ń yá gan. Ju pé ibi tó jẹ́ pé ẹnu agbègbè kan ló kàn pọ̀. Ará ìlú, for example, bóyá bí àwọn Yorùbá, ìran kan náà tẹ́nu wọn pọ̀, tó jẹ́ bí 60%, kódà gan kó jẹ́ 50%. Bọ̀ bí ìgbà tán bá ń rí àwọn tó ń ṣe nǹkan yẹn pé kíni yóò lè pè wá torí pé one way or the other táwọn ń rí láti fi jẹ, táwọn dẹ̀ ní ọmọ lábẹ́ tán fi ń ṣe ọmọ ìjọ. Ṣe rí pé àwọn gangan ló ń kó bá rìn àjò gangan. Ṣe rí pé àwọn gangan lọ̀tá ìlú. Àwọn yìí náà dẹ̀ rí náà tí wọ́n á lè sọ̀rọ̀ sókè. Kó mú nǹkan yìí bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe ń ṣe, káwọn náà máa gbé pa bí nǹkan tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe fún wa lélẹ̀. Ṣé bí nǹkan tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe fún wa lélẹ̀? Kéèyàn bíi thousands kó ìgbégbá lecture ìwàásù yẹn níbi tọ́rọ̀ Nàìjíríà dé, gbogbo ẹ̀yin 1000 yẹn kan náà máa pa. Wọ́n máa rí wípé ẹ ti gba nǹkan yìí. Wọ́n máa gbọ́ rather than ẹ má jalè, ẹ má pààyàn, ẹ lọ sí church, ẹ lọ ṣe prayer, ẹ lọ sórí òkè, ẹ lọ ṣọ́ òru, ẹ dáadáa mẹ́wàá. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn àwọn èèyàn ti gbọ́ torí pé wọ́n gbọ́ kò sí ìyípadà. Òun náà ṣe ń yípadà láti lọ máa ta orí, máa ta apá, lọ máa ta páàtì ara. Táwọn náà tún fẹ́ jẹ́yàn tó tún jẹ́ pé inú owó yẹn gan. Ẹ̀mí ò tún wá sọ fún wọn ní church pé owó tó ń mú bọ̀ yìí owó ẹ̀jẹ̀ ni o. Now, mi ò fẹ́ gbà wá lákòókò rárá. Mo fẹ́ ṣe ní pápápá. Hungry there. APC why use hungry killers? Why use hungry killers?
Tinubu, why you hungry kill us, oh? My fellow Nigerians, hungry they kill, oh. 6 months, don't be like 6 years. 6 months, don't be like 6 years. We not see fuel, oh. We not see food. Bag of rice now how much now? Bag of rice how much? Bag of cement now how much? Bag of garri now how much? Nigerians are suffering and nobody is saying anything. Nigerians are suffering and nobody is doing anything. Hunger there, APC government, allow the poor to breathe. We are Nigerians. We have equal rights. We have equal rights. Treat us well. We know that do road. Yeah. Then go say they don't do road. Meanwhile, they fly a helicopter to go their village. Then go come out say they don't give. And their children they school for abroad. Then go say they don't give us hospital. If they're sick, then go abroad. Nigerians are suffering. We are suffering. This is a message to the president. Hunger they kill Nigerians. Sapa they. Nobody say anything. I will talk because you not talk, you go die. You talk, you go die. Why not talk? Hunger day. APC, hunger day. APC, hunger day. APC, hunger day. Tinubu, hungry they kill us. We they hungry. We they hungry APC. Tinubu, we they hungry. Tinubu, Nigerians are suffering. Tinubu, Nigerians are suffering. What's happened? Ordinary 6 months. You never even complete 6 months. You want kill us of starvation? You dey sick, you will go hospital, you no fit buy medicine. You go chemist, you no fit buy medicine. And big loss of 1,000 naira. They sell am big loss now, 4,000. Bag of rice of 7,000. Bag of rice now is 75,000. Bag of cement of 1,200. Bag of cement now is 4,900. Where are we going to, Nigerians? I go talk. I must talk. APC has failed us. APC don't fail Nigerians. APC has failed. APC has failed. I must talk. I must talk. APC has failed. Tinubu has failed. There is hungry. Nigerians are suffering. And enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. I'm a Nigerian and I'm proud of my country. I am proud of my country. But I'm not proud of those useless leaders that is leading this country, that is misleading this country, making the poor masses to be suffering every day. You go to the hospital, people are dying every day because of hospital cards. Nigerians are suffering. I must talk. You talk, you go die. You not talk, you go die. Me, I go talk. I'm a Nigerian. No Nigerian is more Nigerian than any Nigerian. I must talk. We dey suffer, oh. We dey suffer, oh. Hunger day. Now mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Ṣé rí nǹkan tí arákùnrin yìí ṣe? Nǹkan ńlá. Nǹkan tó yẹ káwọn olórí wa, àwọn tó campaign fún àwọn aráàlú, ká tún pè wọ́n wípé ẹ má bọ̀, ẹ jẹ́ a jọ ṣe, ikú wa ti dàjọ́ kú, àwẹ̀ wa ti dàjọ́ gbà. Kán tiẹ̀ wá láwọn ò tí ì darapọ̀ mọ́ wa. Bọ̀ àwọn tó kó lọ sínú oko ẹrú yẹn, káwọn tiẹ̀ wá dìde fún wọn. Irú àwọn yẹn ló yẹ kán máa rí. Ṣé mo kọ́kọ́ sọ bó bá ṣe rí gbogbo àwọn èèyàn tán pera wọn léèyàn Ọlọ́run.
irú eléyìí tó bá ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó ẹ máa rí pé wọ́n máa support ara wọn kò lè jọmọkùnrin yìí nìkan ẹlòmíì tó ń lọ gan máa dúró tì í irú àwọn onímọ́tò tó ń lọ yẹn gan tó bá lè pa kán máa hàn wọ́n máa fi máa appreciate ẹ̀ bó ṣe wà tó jẹ́ èèyàn kan yẹn tó bá jẹ́ ńlò òyìnbó ẹ lè rí wọ́n lè pé 50 wọ́n lè pé 50 bọ́n ṣe wà yẹn ó wà ẹyọ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn ká kí ẹni tó ṣerú eléyìí bòmí ò lè wá kú òun lọ́rọ̀ Nàìjíríà ń sìn wọ́n sọ fún mi ní àná wọ́n ní bag of rice bóyá 45 lọ́tà ìgbà tán náà máa béèrè lọ́jọ́ kejì wọ́n ló ti di 51 tó bá di 60 Nàìjíríà ọmọ Yorùbá ọmọ Nàìjíríà kan máa kàn ní wọ́n máa rà á tún ra nǹkan tán rà wíwá sọ́dọ̀ wá ń bíbá ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n lọ́ sí bọ́dà ṣùgbọ́n lọ́ sẹ́ pé kọ́ máa gbé ráìsì wọlé tọ́yìn ra ráìsì ní 50,000 naira mo sọ fún yín sẹ́ mo ní kí o epo kó jẹ́ 1,000 ló ń ta 1 litre Nàìjíríà máa rà torí àwọn ti di pé mi ò lè wá kú ọ̀rọ̀ irú àwọn pípù yẹn tiẹ̀ súyàn ni gbogbo àwọn association lóríṣiríṣiríṣi wà ẹni tó ń tọ̀ gẹ̀dẹ̀ ẹni tó ń tata ẹni tó ń tọrọ owó wọn ní association ká má wà lè rí olórí àwọn association yẹn láti pè wípé ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká fèrè onú wa hàn ilé ayé ò ṣe gbé ọ̀run ò ṣe bínú lọ ìlú òyìnbó ò ṣe gbé Nàìjíríà ò ṣe bínú lọ òun ni mọ̀ọ́sẹ̀ tó wà nílùú òyìnbó ara ń kun ẹni tó wà nílùú òyìnbó ni pé ṣe bí ìlú la wà yìí ṣe bí lára ilé ayé kan náà lélẹ́yìí kò tó bá wá dọjọ́ alẹ́ nílùú òyìnbó òun ló ń kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lára wọ́n ṣe ń dá sí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ṣe ń lọgun wípé ẹ jẹ́ àjọ tún ṣe because ẹni tó bá wà ní Nàìjíríà tó jẹ́ ọmọ 70 years tọ́lọ́run bá kẹ́ ẹ tó bá níwà tó dáa wàá ọmọ máa rọ̀gbà yí ẹ ká ọmọ ẹ̀gbọ́n ọmọ kódà gan lébọ̀ ládùúgbò wọ́n fẹ́ẹ́ fi ẹ́ ṣe ìyá tàbí wọ́n fẹ́ẹ́ fi ẹ́ ṣe bàbá gan nílùú òyìnbó kò rí bẹ́ẹ̀ depression ló pọ̀ jù lára àwọn fọ́rínà tó wà nílùú òyìnbó torí 70% nínú owó tó rí Nàìjíríà Áfíríkà ló máa ná sí òun gan ò tún jẹ́ èèyàn ọkọ ò gbádùn ìyàwó ò gbádùn ọkọ Tinubu wan kill us, he don gree o. Tinubu wan kill us o. Tagba wan kill us. Tinubu wan even kill us. 6 months don be like 6 years. 6 months don be like 6 years. Hungry day. You talk, you die. You no talk, you go die. Me, I go talk. If I die, I die. Nigeria, stand up, stand up before it gets too late. Nigerians stand. ṣe gbọ́ nǹkan tó sọ ó ní if I die, I die. ó ní tẹ̀yìn ò bá lè sọ̀rọ̀ òun máa sọ̀rọ̀ àwọn ohun ló yẹ ká bá ń bẹ̀. ẹ̀yin àfà ẹ̀yin pastors ẹ̀yin babaláwo challenge lélẹ́yìí fún yín. òun lélẹ́yìí fún yín. Cameroon kan ló fẹ́ wá dìde fún wa. tí àwọn ìjọ bíi mẹ́ta kan tó bá dìde lóòótọ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ ìjọ wọn ẹ̀rù máa bà Nàìjíríà pé oh my God ó dàbí pé kínní ìgan lóòótọ́ mo kò ní rí bẹ́ẹ̀ torí pé most nínú wọn àwọn gan bá gómìnà tọ́jú owó sínú àkáǹtì ni ó ń bá àwọn ajẹgúdújẹrá àwọn jọ ń ṣe papọ̀ ni wọ́n jọ mú wa sí nínú ẹrú yìí ni kò kàn wọ́n now ẹ má jẹ́ ká lọ jìnnà. nǹkan tó kàn wọ́n lélẹ̀. wọ́n náà jáde wọ́n láàánú gbóńláńlá àdìgbò wáyé gbogbo ẹni tó ti sọ ògo rẹ̀ nù wọ́n ti ju ògo rẹ̀ sínú gbó wọ́n ti bẹ́sẹ̀ ní wákàtí Ọlọ́run o náà ògo náà jáde wọ́n àtọ̀tọ̀ lónìí pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ nú ogun àìsàn tẹ́ ń bẹ nú ogun ìdààmú tẹ́ ń bẹ nú ogun àìríjẹ àìrímu tára ń ní lọ́wọ́ báyìí Ọlọ́run o kó bá mi fara dẹ̀. àmín. lẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n kọ́ ṣe iṣẹ́ ìjọba ni ó ṣiṣẹ́ ọwọ́ ni ó ṣiṣẹ́ oṣù ni ó ń tajà ó ń rajà ni Ọlọ́run o ogun atúnidá kò ní ṣẹlẹ̀ sí mi. gbogbo ògo mi padà gbogbo
ògo mi padà. Gba ògo mi Mo padà. gba ògo mi padà. Masha Gbogbo ẹ̀yin Allah. tí wọ́n ti fi ògo yín ṣàfàlà. Hey. Wọ́n ti fi ògo yín tàfàlà. Masha Wọ́n Allah. gbẹ́sẹ̀ lógo yín. Hey. Ogun lè yẹ ogun lè bàbá. Kò Masha jẹ́ Allah. eré ọ̀nà àbáyọ. Lónìí. ẹ wò ó délẹ̀ o ṣé mọ́ṣáláṣí ta ní nàìjíríà onílẹ̀ yorùbá kò tí ì tó chọ́ọ̀chì ta ní kò tí ì tó alẹ́kùn òkè bí eku ẹyẹ òkè bí ẹyọ ọmọ èèyàn fọhùn bí ènìyàn ẹ sì ń gbowó mọ́ṣáláṣí ẹni kan máa dáwó chọ́ọ̀chì ẹni kan máa dáwó ilé àdúrà gbogbo àdúrà tó ti wà ńlẹ̀ látọjọ́ yìí kí ló ń ṣe sí àwọn tó tún tọrọ tó tún jẹ́ pé tọrọtọrọ kọ́bọ̀ ló ń wá nínú street ẹyọ kan chọ́ọ̀chì 10 wà ń bẹ̀ street ẹyọ kan mọ́ṣáláṣí 15 wà ń bẹ̀ tẹ́ bá wo program tí mo ṣe kí n tó ṣe lé ẹ̀yin tẹ́ bá ti wọ ẹ lọ program tí mo ṣe kí n tó ṣe lé bọ́dà mi àti sísà mi kẹ wá rí mùsùlùmí àti mùsùlùmí wọ́n ń jó church wọ́n ń jó mọ́ṣáláṣí ara wọn wọ́n gbéra wọn lọ sí court wọ́n gbára wọn létí lórí múmbàrì lórí pé mo fẹ́ joyè mi ò joyè gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ fẹ́ máa kọ́ ní kéwú tẹ́ fẹ́ máa kọ́ ní báíbù gbogbo wọn lebi ti lù pa tán ẹ̀yin kan tún sì ń béèrè owó ipẹ fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí Áfíríkà. ìtọ́ bá ní ìgbàgbọ́ sí mi pẹ̀lú agbára Kùránì mo sọ pé mo gba ògo mi padà lọ́wọ́ àánú o mo sọ̀rọ̀ tàṣẹ́tàṣẹ́ gbogbo ẹni tó ṣíà prógámù tó dẹ̀ wò mí lónìí mo yọ̀ọ̀dá àánú fún wa. gbogbo àwọn nǹkan yìí aláàní ìdẹ láti fi túnlẹ̀ Nàìjíríà ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí a ní ìdí ẹ̀ láti fi lọ gbé aláìsàn dìde níbi tó wà lórí bẹ́ẹ̀dì gbogbo àwọn nǹkan yìí a ní ìdí láti fi bá àwọn gọ́vnà sọ̀rọ̀ kán fi tún títì ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí a ní ìdí ẹ̀ láti fi jẹ́ kán kọ́ ilé ìwé tó tiẹ̀ ṣe é rí níwọ̀nba fún àwọn ọmọ wípé wí bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin gọ́vnà mo pàṣẹ mo bá yín sọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí gbogbo eléyìí ń sìn lórí owó ipa afẹ́kọ́ mọ́ṣáláṣí afẹ́kọ́ mosque afẹ́kọ́ chọ́ọ̀chì ni bùrọ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé àwọn èèyàn ti ń jí àwọn èèyàn ti ń dìde ẹ̀yin náà dẹ̀ lẹ́ ń kọ́ wọn èèyàn lè gọ̀kú náà ẹ má blame àwọn tó wá sẹ́pà àwọn ti jí ẹ má blame àwọn tó jẹ́ pé orí wọn bá láwọn san ẹ má blame wọn ẹ foníkálukú sílẹ̀ kó lọ pàdé Ọlọ́run ẹ̀ níbi tó bá fi sí. Allahumma amin. Gbogbo mi padà. Wọ́n ti daṣẹ́ rẹ rú. Wọ́n ti sọ sínú oko gbèsè. La ilaha illallah. Wọ́n ti gbèsè dá ọlọ́lá. Lónìí gbogbo bí kiri tó bá wà nínú gbèsè ó yá jáde kó mi. Allahumma. Tẹ́ ẹ olùfẹ́ wa tẹ́ ẹ sẹ́ndì owó sàkáǹtì wa mo súre fún yín lónìí tọkàntọkàn fún mọ́sálásí tá a fẹ́ kọ́ wọ́n náà dá sí ohunkóhun tó bá wà lọ́wọ́ rẹ ẹ̀yin ọ̀tọ̀kùlú mo bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀yin olówó mo bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọba mo bá yín sọ̀rọ̀. Now, because many of what we are practicing in Nigeria is religion. Something for and die. Every enemy of my soul. Oh Lord, send. Is your relationship with God strong enough? Because many of what we are practicing in Nigeria is religion. Something for and die. Every enemy of my soul. Oh Lord, send me destiny helper. Lord, give me breakthrough. Once you relocate, about 80% of the prayer of a Nigerian Christian becomes useless in the Western world. Okay. Because there's no devil to fight. Mo sọ bẹ́ẹ̀ ní program kan tí mo ṣe before ilé Light yìí is o. working. Car is working. Nobody's going on strike. Your food is regular. Everything is regular. You will now suddenly realize that all your prayer life has been about things, not God. Many people fast in Nigeria because of fear. Many people give because of fear. By the time you now get to the Western world, most of all those confusion about tithe, offering, and everything about church, most of the people saying that online, they are diasporans. Because they just feel that, no, since I've been here, I don't tithe, I don't give, and everything is working. So what are you talking about? Because when they were in Nigeria, instead of teachers teaching the people the truth, they kept using the pulpits to manipulate people. Because majority of pastors themselves don't know better. And because we are in an economically deprived location, economic ministry has become a way to tell people God will help you, God will deliver you, God will bless you, God will this you, God will that you. So even in saving people, even the salvation is come to Jesus, he will save you. Come to Jesus, he will deliver you. Come to Jesus. So even from the point of recruitment, we are recruiting people into a relationship with God for what God can do for them, not for what he can make out of them. And kidnapping have been on the rise. Ritual killing and kidnapping have been on the rise, and the police have been on the trail of suspects in order to ensure safety of lives and properties. The efforts of the police are now paying off,
as the dragnet of the Ogun State Police Command captured another set of suspected ritualists who operated within the church. The Commissioner of Police Ogun State Command, Ahmed Ilyasu, while parading the suspects in the premises of the church, within the church. Ibẹ̀ ló ń rí nǹkan mọ́, orí pẹpẹ ló ń rí nǹkan mọ́. Ó yẹ wá sọ fún wa. Ṣèjọba nìkan ló kó wa lẹ́rú? Ṣé pásítọ̀, ìmáàmù, babaláwo ṣáwọn náà kó àwọn ọmọ ìjọ lẹ́rú? Ta la fẹ́ dúró dè, ta la fẹ́ sá fún? Tí àwọn youths, àwọn teenager tó bá wá ń dìde ń sìn pé wo enough is enough, omi gàrí is water, ẹ jẹ́ ká lọ bọ́ lọ́run wá níbi ká fi sí. Torí gbogbo orú àwọn eléyìí tí wọ́n lọ ń wá, kò sí èyí tó kàn wọ́n. Àwọn ò rí ilé ayé láti tún ṣe, láti lè bá ìjọba sọ̀rọ̀. Àwọn náà fẹ́ tiwọn ni, quick money làwọn náà fẹ́, quick one làwọn fẹ́. You are a church member, still being in a church city, in a church. Don't see yourself as a church member. See yourself as you are a customer to the pastor. Every church member in any church or in every church, don't see yourself as a church member. See yourself as a customer. So when we go to the church, the pastors don't see the church members. They see them as customers because they already have the product. The pastors already have the product, which is the Bible and Jesus. Ẹ máa rí pé Ghana làwọn eléyìí. Mo máa ń sọ lórí program mi lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Mo yìí sọ ń bíbá pé aládúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run sẹ́. Ṣẹ́rá àwọn Ghanaians, àwọn ìmìnì Togo, Kútọ̀nù, gbogbo àwọn Áfíríkà ti dìde. Ó tọ̀rọ̀ tí ń fi ara hàn. Question tí ń wà, àwọn èèyàn tí ń béèrè question, wọ́n ti ń lanu, wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ jẹ́ ká lọ bọ́ lọ́run wa níbi tá a bá fi sí. Ìwọ tó bá wù aburú wà bọ́ lọ́run ẹ̀ ń bẹ̀, tó bá ṣe dáadáa wà bọ́ lọ́run ẹ̀ ń bẹ̀. Èyí tó kù ẹ jẹ́ ká kó sọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọmọ Ghana lélẹ̀, Ghanaian ni. Now, kò ṣe Nàìjíríà ló wà, Ghanaian ni, Ghana ló bèsì. Kódà gan bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń fi Yorùbá ṣe program yìí, Ghana ló fi ń ṣe program tiẹ̀ náà. But irú àwọn nǹkan tóun náà máa ń ṣe lélẹ̀, ó kàn sọ English dead. Ó sọ English ní olè yìí. Most of kini ẹ̀ Ghanaian ló máa ń sọ tàbí kí lorúkọ èdè wọn. When they come to the church, they render the product to them. Then they take money from them. How do they take money? They will tell you pay tithe, you pay. They will tell you pay collection, you pay. Offering, you pay. Sow seed, you pay. This is where they make their money from. So as a church member, be what you now. Open your brain, let your eyes sleep. Let your eyes sleep. Christoni, mawanindaho, let your eyes sleep. Kramboni, mawanindaho, let your eyes sleep. Now, or been subject into depression. Blind man had ever received his sight through miracles. Dear Reverend Fada Angelo Chidi, you are indeed right, and I can attest to that. As a blind Nigerian said Chikwado Chukwu, listen to him and learn why you should not allow yourself to be used or been subject into depression. Hi, good afternoon. My name is Chikwado Chukwu. I am a blind man. I hail from Ebonyi State, Nigeria. Actually, before I proceed in this video, I want to take out this moment to appreciate the priest, Reverend Father Angelo Chidi, for the great job which he had done so far. Now, ká tó tẹ̀síwájú, mo kẹ́yìn ìyá, mo kẹ́yìn bàbá, mo kẹ́gbọ́n, mo kí àbúrò ìpè àkó bójú ọjọ́ ṣeréṣeré pé mo yá ń ṣe ní pápápá ní ìfẹ́ gbà wá lákòókò. Mo yá ń fún gbogbo ẹ̀ mọ́ pé ká, mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wá ń send fídíò náà sí mi pé ká ṣàgbéyẹ̀wò lórí ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo appreciate yín, Ọlọ́run appreciate gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká sáré ṣe cup of tea.
God ṣe ń lọ sópin. tá a kọrin ọpẹ́ pẹ̀lú ìrètí wípé kọ́dún ó yabo kó sì mìrìngìdì fún gbogbo wájú tàtẹ̀yìnwá lọ. ló jẹ́ àtètè bẹ̀rẹ̀ àlàkalẹ̀ ọ̀kọ́ ọ̀jọ̀kẹ́ ètò à ń tẹ̀lé ní Sabi Lifesaver Foundation fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo tó máa ń bá wa dá sétò Remember in December. tá a fi múnú àwọn èèyàn wa tó kù díẹ̀ fún láwùjọ dùn nílé. tọ́dún fi ń dùn tó ń yabo. tó mìrìngìdì fáwọn náà pẹ̀lú ní Sabi Lifesaver Foundation. a ti bẹ̀rẹ̀ àkójọpọ̀ ẹ̀bùn àtòjọ ọdún lọ́kàn ọ̀jọ̀kan báyìí fún àwọn arúgbó wa. opó àti àwọn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa. kí ètò Remember in December ọdún yìí lè gbèrú bá a ṣe ń ṣe látọdún méje sẹ́yìn wá lọ. pẹ̀lú àánú Ọlọ́run àti àtìlẹ́yìn ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú. bó sì rẹsì lẹ́ni tàbẹ́wà. iṣu tàbí sẹ̀mó. epo òróró àbí magi. ó sata lẹ́ni ni tàbí yọ̀. ó jásọ lẹ́ni tàbí bàtà lẹ́ni. owó àti ohun míì tẹ́ bá ní láti fi múnú àwọn èèyàn dùn nílé. lórí ètò Remember in December ọdún yìí. ẹ fi ṣọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé. number 6 Bremen Street opposite Methodist Church Sabo Ṣàgámù Ògùn State. tó bá ṣe lókè òkun ni. ẹ pe Dr. Sabi lórí ẹ̀rọ wọn. tí wọ́n sì máa ṣàlàyé fún yín bẹ́ẹ̀rù náà ó sì máa tẹ̀ wá lọ́wọ́. tó bá sowó lẹ fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́. ẹ fi sínú àsùnwọ̀n yín níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé. account number 579-868-6013. account name Sabi Lifesaver Foundation Bank FCMB. ẹ ti lè ràn wá níṣẹ́ fún àwọn èèyàn yín tẹ́ ẹ fẹ́ fún nìkan ọdún nílé. léyìíkéyìí ìlú tán bá wà àti ìlú tẹ́yìn gan bá wà pẹ̀lú. lórí ètò Sabi Lifesaver Foundation. wọ́n àlàyé síwájú sí i. ẹ lè kàn sí ọ́fíìsì wa tàbí kẹ́ pé home coordinator wa lórí +234-812-575-4494 bí kẹ́ pé +234-708-434-5696. bákan náà ni ẹ lè pe Dr. Sabi gan sórí +447-440-715-542. Sabi Lifesaver Foundation ló ní ẹja pawọ́pọ̀ kọ́dún ọdún yìí lè mì gidi fún gbogbo wa. ọdún yá mi gidi pérégedé láyé. náà ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí. ṣé ti bá wa láìkì ètò yìí? ṣé ti bá wa fi kọ́mẹ̀ntì lẹ̀? ṣé ti bá wa gbọ́ wọlé share button? Ọlọ́run á gbàdúrà wa, Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀. ó wà ní tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì Aláyọ̀yé. tẹ́ ẹ bá ti subscribe sórí page wa. ẹ ṣé gan ni, God bless you. now ẹ jẹ́ ká máa bètò lọ. In educating many Nigerians about their gullibility, about how much they had given chance to, stuff that was not supposed to be given attention in the first place. Yes, not that somebody is telling you that Chikwado is blind. I am a blind man. I lost my sight to blindness 16 years ago. And ever since that time, I have been living as a blind man, in Nigeria. Though it wasn't easy for me all this while, but I can tell you very clearly that today I can boast of many things. As you can see me, I'm not looking handsome. So miracle is never our problem. Yes, I have been in that shoe. I was searching for miracles here and there, but at the end of the day, all I could get from those pastors and ministries was an abuse. I was abused, mentally abused, and all that. So, and I had to leave the church. So Father Angelo came out and challenged the world. If you have known or come across anybody, be it a man or woman, who was formerly blind but could see today due to one miracle or the other, that the person should come out. Honestly, I think I should even be in a better position to point at people who had received their sight before. I should even come out to say, yeah, I was of course blind, but now I could see. But it never happened. So I have seen many places where some pastors, churches advertising some deaf people, wheelchair users, who were using wheelchairs before, but today they could walk. I can bet that such thing never happened in Nigeria. If it had happened, social media at least would have brought to the attention of. God bless you. Only tí Mọ́lá bá ta nǹkan kan fún wa ní ṣe Oṣìẹ́rì or something like that. Ẹnu irú àwọn eléyìí ni. Pásítọ̀ wọn ṣe yanu, pásítọ̀ wọn ṣe kinní kan, ọlọ́rìn tí wọ́n wà ní. Gbogbo wa dẹ̀ la mọ̀, bọ́ àti ìmọ̀ tán. Bọ́ àwọn tó kù tán mọ̀ yẹn, on doubt.
wọ́n bá jẹ́ pé owó èmi máa dá tèmi náà tó bá jẹ́ pé pásítọ̀ mi jalè ẹ̀ ni ó di ọ̀run tó bá di oh my God, oh my God, oh my God, Africa, wake up, wake up. Ẹgbọ́n nǹkan tí bọ̀bọ̀ Ghana yẹn tó sọ, business partner ló jẹ́ pẹ̀lú pásítọ̀ ẹ̀, kó máa mú owó ẹ̀ kó fi lọ máa ṣe charity fúnra ẹ̀. Àìmọye bí ẹ tó nídìí 10% yẹn, àìmọye bí ẹ tó nídìí 10%, ó nídìí 5% gan, 10% ti pọ̀ jù lóṣooṣù. Àìmọye tó wà ní hospital tó jẹ́ pé wọ́n fúnra rẹ̀ gan, láì má fi síbi kankan gan, o lè lọ láti lè lọ sọ pé òkè ẹ gba 5,000 yìí. Àìmọye ọmọ níbọ̀ ẹ tó jẹ́ pé ó nídìí 5%, má tiẹ̀ fún ní 10%. Bọ́ a mọ̀ wípé àti tó bá máa tó bíi 10 years kọ́lọ́run jẹ́ ó bá wa láyé kó bá wa, ọ̀rọ̀ á tún ti máa yí padà lọ, Ọlọ́run ní lókù ló ń sọ̀rọ̀, Ọlọ́run fún wa lẹ́mìí gígùn àtàlàáfíà, ẹ jẹ́ ká máa bẹ́tò lọ. The priest, Reverend Father Angelo, about such person, but nothing happened, you know. And to my surprise, I was seeing a woman on my wall by name Florence Obiageli Nwabweze, who was attacking me and the Reverend Angelo, calling us all sorts of names that were Antichrist and all that. I want to tell you, Madam Florence, that nobody is against the church. I think Father Angelo was so determined to advocate, also to liberate us, especially us who are even more vulnerable from all this mental, Holianism that we are suffering, that were brought to us by Europeans, So I want to use this great opportunity to thank you, dear Father, for the great job which you have been doing all along. And I can tell the world that I am one of the Nigerian blind citizens, and I am happy to be a blind. You can see my footstep. I can walk very well. I do not care about obstacles. This device here is called the Hebel One device. This is one of the devices I use in typing. I used this while I was in the university as a law student, and it's one of the things I'm using to write all those things I'm writing on the social media. Nobody operates my phone or my computer for me. I am very, very, very educated, and I'm also a computer literate. Thank you so much. This is just to support the research made by the priest, Reverend Father Angelo Chidi. God bless you, everyone. Goodbye. Because Father Angelo yẹn tírú ẹ̀ bá pé bíi 1,000, 10,000 nírú Africa ojú máa là, òun náà ń pe Ọlọ́run, bọ̀ kò ní kán da ìṣọ́ tó tún sọ gan. Father yẹn máa ń sọ wípé tó bá fẹ́ fi ẹ́ fọ́kọ, tó bá jẹ́ kán da obì ń bẹ̀, kán ṣe ìṣe tàbí báwo ló máa ń sọ náà, ìṣe ọ̀sán, kán ṣe àṣẹ, àdúrà ò tí gbà o. Ìyẹn ò ní kó má mú Ọlọ́run. Tírú máa yẹn, tírú fada yẹn tó bá pé 1,000, 2,000 ní Africa, Africa better díẹ̀. Torí ó ń sojú abẹ níkò ni. Bó bá jórí ló ń fọ ẹgbẹ́ wá, bó jẹ́sẹ̀ ló ń dún ẹgbẹ́ wá, bó jẹ́ kìnnìkan. Mo ń gbé wọn bọ àṣírí wọn, ẹ máa rí àṣírí wọn. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ síbí báyìí. Supported by God. I'm not one of those who read the Bible with colorful eyes. There are wars in the Bible. Some commanded by God, some supported by God. I can fundamentally tell you here and now, I disagree with that. He should have used other methods. The cost of human life is not worthy even if a God commands it. We are not a toy. We are living. We do not deserve to die. Whether a God does it or a superpower does it, our death is real. And we should not go down without a protest. It's okay, for your faith, I get it. You are now silent, you are afraid. I have lodged my case with God. I have told him,
I disagree. You are a god. We are human. You had options to solve the problem without killing us. We cannot die when you have power to do otherwise. And I've lodged my case, and I demand a hearing when Jesus comes. I want to know, why were we collateral when God had options? I refuse to be born to be killed. Tírú àwọn eléyìí bá wà ní 50 years ago, 100 years ago, àwọn tó wà ládùúgbò wọn ló máa mọ̀ wọ́n. Irú àwọn èèyàn báyìí, torí pé ayélujára ní ẹ̀gbẹ́ ilé, ẹ wá wo in 10 years time, ọmọ tẹ́lẹ̀ ìbábi tó bá bímọ 6, mo mọ̀ wípé ìgbàgbọ́ ẹ̀ òun ló máa fi máa tọ́ ọmọ ẹ̀ lọ. Àwọn èèyàn ti ń béèrè questions ẹ̀, okay, ọwọ́ Ọlọ́run ló ti ń béèrè, eléyìí ò béèrè lọ́wọ́ àáfà. Ó tún tí Jesus Christ bá dé gan, òun ní question tó ń fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ àṣàlè lọ́mọ 22 years ni, àṣàlè lélẹ́yìí ò tí máa rí, àlè ní kò ì lọ́mọ. Ó dẹ̀ ẹ máa rí wípé iwájú àwọn ọmọ ìjọ ló wà lòun tún ti ń sọ eléyìí tó yé yìí. Now ẹ jẹ́ ká máa bá lọ. Doesn't matter who thinks that they are making that decision. If you bring me in this world, I did not apply to be here. Stand up and take care of me. Show up for me. I didn't put you in a corner and say I must be born. I'm here by your will. Show up on my behalf. Like I said, I understand where you are. So don't worry. You are now thinking your name will be removed in the book of life if you agree. It's okay. If I go to hell for such questions, but I do believe that humanity must not be ignorant when others are suffering. Now, do you know Africa will never be free from imperialism? It just never will be. Can you believe? Ẹ kàn imagine nǹkan tó fi bẹ̀rẹ̀. Tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn Áfíríkà yẹn gangan àwa la gbàdúrà jù. Àwa la gbàdúrà jù. Ta ni ò bá kọ́kọ́ free nínú oko ẹrú? Ta ni Ọlọ́run Ísírẹ́lì ò bá ti kọ́kọ́ tú sílẹ̀ bí òun ṣe àwa? Believe that Malawi, the president of Malawi, in a secret deal with the Israeli government, has sent off their young people to go pick farm fruits and vegetables. Do you see the corruption? They gave him $60 million. And these poor people obviously want to work, but the deal of them working is like they're going to get $1,000 a month. And out of that $1,000, they have to pay for their airfare and processing and their boarding and living. Does that remind you of what we do here in the US to our farm workers? It is so disgusting that these so-called democracies, of which we are being told day after day that Israel is the only democracy in the Middle East, will go into Africa, pay off the presidents, and get black people to work for white people. Because that's what Israel is, a white ethno-state. I cannot believe this. I really and truly cannot believe it. In the 21st fucking century, we're still going into Africa to enslave people, and the African leaders
of some of these countries are just as bad as the Western democracies. It is absolutely disgusting. Now, I'm going to say, let's do this exercise together. Fellow Nigerians watching, pick up a calculator, wherever you might be this morning, and calculate this. 87 plus 26. 87 trillion, the debt we have on ground, plus 26, the debt that is proposed that will borrow in the mid-term expenditure framework. 26 trillion plus 7 trillion. That'll give you about 113 trillion. That's where we're still going with the borrowing. Let me also shock you. In the last 21 years, our debt profile increased by over 600%. I'll read a very exciting thing to you this morning. It might shock you. There is a news article from 31st of July 2021 in the Cable. It says, from Obasanjo to Buhari, our federal government's debt profile surged 685% to 26.9 trillion in 21 years. I'm sure if you remember, at some point we had our debt forgiven, largely by the Paris Club. When President Jonathan was leaving power, the debt stock was about 12 billion in dollar terms. Today it surged to over 50 billion in dollar terms. That's the kind of country we've built. But in all of this, ask, what did President Buhari do with all the money he borrowed? I'm sure they'll probably show you a rail line. A Ibadan to Lagos rail line with all of its challenges, and the train stopping in the middle of the road because of no diesel. Kaduna rail line that we couldn't put in security infrastructure and people were kidnapped and a doctor died and many other people died. I'm sure they'll show you rail lines. What else? They'll say roads, Lagos Ibadan Expressway. Yeah. What else? They'll show you other infrastructure projects. How does this affect the people? What have we done with all the money we've borrowed? We've squandered riches. We've printed more money, we've borrowed, we've increased the debt stock at the detriment of Nigerian people. And that's why we're asking more questions from President Tinubu. What are you going to do with this money you want to borrow now? Yeah, you might claim it's been approved before. What are you going to do with it? Because the supplementary budget the other time was to buy luxury cars and a couple of other things. Don't we feel sad that a position like the wife of the president, we're buying luxury cars for her, is not stated in the Constitution? Why do you need to do it? The president's wife said, oh, we are not coming here because we need your money. We're already rich before we came in here in the first place. They could have afforded their cars. Then we talked about the yachts. Then we all saw what happened. Now we're passing another loan. Is it after the state governors are spending billions of naira on frivolous activities and incurring more debt to the future generation yet unborn? Please humor me. If all these loans we take, if we can see the direct knock-on investment on Nigerians, I will be the first one to say, borrow more. We're seeing what you're doing with the money. But we're spending it on frivolities. And we forget we have to pay back this money someday. And because of the law, we're having a knock-on effect on inflation. Most of the money we printed in ways and means. But remember the inflationary pressures all of that brought. We've not settled all of that. So now, even if we call for debt forgiveness, no nation will take us seriously. Because when they forgave us our Paris Club debt, before you know it, we borrowed all over again. And we're squandering our riches. We're not making enough revenue. We're incurring more debts. The budget, 27 trillion. The revenue projection, and it doesn't mean you are hitting that revenue. It doesn't mean you have, it's just a projection. You can fall far low. Budget performance is about the 50-60% percentile. But what are we doing with the money? Nothing. We just squander it. And what we hear down the line are cases of corruption. Please, the National Assembly should save Nigeria.
I know they àti say àwọn the National pastor Assembly is rubber stamp. Scratch àti that. àwọn imams The àti àwọn National Assembly is babaláwo copy láti and save paste Nàìjíríà tó bá ṣe é of the save executive. àmọ́ yìí kò lè ṣe é save. It's obvious that anything the executive says, they just copy and they paste it. But at least, if it is the will of the Nigerian people that put you there, investigate and ask questions. But how will you ask questions in the National Assembly? You remember they approved the 160 million for your SUVs, isn't it? How would you ask questions? Because you're also in there as complicit while the people bleed. Have a conscience. Now, a ti mú ètò wá, but the last one, ẹ jẹ́ ká sáré lọ. 5. Now, mo kí gbogbo wa pé akúbójú ọjọ́ ṣe rí, mo rán wa létí ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ bá ti like ẹ bá mi tẹ like ọmọ pé mo like yín, èmi náà like yín, ẹ̀yin náà like mi. Lórí ọ̀rọ̀ charity wa, abẹ̀yìn ẹ bá wa gbọ́wọ́ sí. Àrọ́ ọmọ tọ́mọ wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, wọn ò ní gbégbá bára. Àdẹ ní ṣe lásán, no going back, orí ẹ̀ la wà. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, a wà nílẹ̀ lérí, bọ́lọ́run á gbà wá kúrò nínú ipò ẹrú tá à ń ṣiṣẹ́ bíi ẹrú lábẹ́ àwọn gbogbo àwọn òjẹ̀lú àti àwọn tó ní èèyàn Ọlọ́run ní àwọn tó yẹ kán tún pé gbàjarè wípé ẹ jẹ́ ká ó bá ṣe lè ẹ wo orú nǹkan tí Mr. Oseni ẹ wo nǹkan tó ṣàlàyé sílẹ̀. Tá bá rí àwọn pásítọ̀ 10,500 láti máa ṣàlàyé gbogbo nǹkan yẹn, àwọn pípù yìí ń gbọ́ torí nǹkan tó bá mú wọn tó ń gbọ́rọ̀ títà wá wá ìtàn ní gbọ́rọ̀ àwọn èèyàn Ọlọ́run. Ṣé mo wíre tàbí mi ò wíre? Ẹ bá mi fílẹ̀ nínú comment section. Now, ẹ jẹ́ ká lọ sí pápánbárì èyí tó tá máa fi ká ẹsẹ̀ tó ńlẹ̀. Prophet Yverdangel Ministry. Top 5 richest pastors in Africa. 5. Prophet Yverdangel Ministry. Good News Church. Net worth $50 million. Country of origin Zimbabwe. 4. Pastor Chris Oyakhilome Ministry. Believers Love World International. Net worth $70 million. Country of origin Nigeria. 3. Pastor Enoch A. Adeboy Ministry. Redeemed Christian Church of God. Net worth $130 million. Country of origin Nigeria. 2. Prophet Shepherd Bushiri Ministry. Enlightened Christian Gathering. Net worth $150 million. Country of origin. Ṣé ń gbọ́ owó? Ṣé ń gbọ́ òye owó tó worth? Òye owó tó worth. Àwọn gbọ́dọ̀ lọ sí church wípé àlébi ń pa wá sẹ̀, aláàníṣẹ́sẹ̀. Kẹ̀dẹ̀ dá company sílẹ̀ kí pépà wa máa gbé kó wá máa ṣe competition yẹn wípé ẹ máa wo àwọn pásítọ̀ yìí bọ́n ṣe nílùú bàjẹ́ tó. Àwọn eléyìí ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Wọ́n fi company wọn fi ń ṣe competition ni tó dẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀yin náà lè tó máa gbèrè ẹ̀. Kọ́kàn máa ṣe iron. Kọ́ máa ṣe iron pressing iron whatever, pressing iron or pressing table or whatever. Kó jẹ́ òun náà produce, kán forúkọ church máa ṣe. Kó jẹ́ pé torchlight. Ẹ̀yin èèyàn mi ṣé mo wíre tàbí mi ò wíre? Tàbí ṣẹ́nu ti gbé mi jù ni? Ẹjọ́ tẹ́nu bá gbé mi, ẹ má bínú. Ẹ bá rí ti babaláwo tí ò ṣe dáadáa, ẹ fi ránṣẹ́, à á sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Bó bá jẹ́ taláàfáà náà ni, à á sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Èmi ò béèyàn kan ṣọ̀tá. Bóyá yẹ kó rí òun là ń sọ. Kò ń ṣe pé a wá láti nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni black and white lélẹ́yìí náà. Torí ẹ̀ kò ń ṣe pé bóyá eyín mọ́ ẹ̀sìn kan tàbí nǹkan kan. Gbogbo wọn náà ní lọ́wọ́ bọ̀ àwọn kan àmúrọ̀bà ni wọ́n. Ẹ wo bá ṣe nílùú òdà sẹ́ ẹ wo bá ṣe nílùú òdà oyè tán wọ̀t là ń gbọ́ yìí tán wọ̀t ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ mi ò ní sọ nǹkan kan wọ́n báyìí sí ẹ jẹ́ kí n Pastors in Africa. 5. Prophet Yverdangel Ministry. Good News Church. Net worth $50 million. Country of origin Zimbabwe. 4. Pastor Chris Oyakhilome Ministry. Believers Love World International. Net worth $70 million. Country of origin Nigeria. 3. Pastor Enoch A. Adeboy Ministry.
Redeemed Christian Church of God. Net worth $130 million. Country of origin Nigeria. 2. Prophet Shepherd Bushiri. Ministry Enlightened Christian Gathering. Net worth $150 million. Country of origin Malawi. 1. Bishop David Oyedepo. Ministry Living Faith Church Worldwide. Net worth $200 million. Country of origin Nigeria. Top 5 richest pastors in Africa. And that was then, ṣé mo pé tí Tèmítọ́pẹ́ Joshua tó ti jáde láyé sí bóyá ti máa lọ bí 3-4 years. That was then. Emoye tó máa ti wọ́ọ̀tì ń sìn. Emoye tó máa ti wọ́ọ̀tì ń sìn. Brother mi àti sister mi, wá sí ibẹ̀ láti wá mọ kì í anybody. Bọ̀bọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ gangan. Gbogbo wa pátápátá la fẹ́ ní ìtúsílẹ̀ ọpọlọ, ìtúsílẹ̀ ọkàn. Gbogbo most àwa tá wà nílùú òyìnbó la mọ̀ bí kíní la mọ̀ bó ṣe ń lọ. But tá bá wá rí àwọn kan tó wá dìde tó ń sọ sókè, ẹ má rò wípé báwo ló ṣe wá àwọn èèyàn ń dìde gan sìn torí ẹ̀ la ṣe mú àpéjọpọ̀ ẹ̀ lájọ ń gbéyẹ̀wò lórí ìkànnì wa. Bàbá mú ń bí, àmú ń bí, àmú ń bí. Ó lè jẹ́ kéékèèké bí 1 minute, 2 minutes. Òun la ṣe mú wá lóòrè pé àmú ń bí, àmú ń bí. But not going back láwa, mo mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run máa mú wa kúrò nínú oko ẹrú. A lè máa bá báyìí lọ. Tó bá ń bá báyìí lọ, tó bá máa tó another 10 years, 20 years, ṣọ́lọ́ ń ra ẹran èèyàn ní 200 naira ni. A máa di ọ̀fẹ́ gan. Wọ́n gbọ́dọ̀ máa fi máa ṣe bẹ̀ gan ni. Kọ́lọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. Ní nípìn nínú àbúrò ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi pé àkú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ̀yin tí ẹ bá ti like ẹ má gbàgbé láti like. Ẹ̀yin tí ẹ bá ti share, ẹ̀yin tí ẹ bá ti fi comment sílẹ̀. Ẹ̀yin tó bá lè jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ náà ni ẹ má gbàgbé láti subscribe. Ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ẹ lọ wo àwọn oríṣiríṣi tá ti sọ̀rọ̀ lórí sẹ́yìn. Tèmi ìjọ tànà òun ni ètò títí wa. Mo jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń fi comment dáadáa sílẹ̀ tẹ́ fi máa ń tún jẹ́ kí a tẹ̀síwájú wípé a ti rí wípé àwọn èèyàn ń rí nǹkan tá à ń ṣe wípé ó make sense. Ẹ ṣé gan ni. Kudos to you as well. Ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa, Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀. God bless you. Oṣù ti parí o, ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní darapọ̀ mọ́ wa lórí ọ̀rọ̀ charity wa. 500 naira ò kéré fún àwọn àǹbẹ̀ lọ́hùn. Èyí tá bá ti bẹ̀rẹ̀ láti ìsìn náà, àwọn máa ṣe fídíò èyí tá fẹ́ ṣe nínú ọdún tuntun yìí. Ó lè jẹ́ ending of December, ó lè jẹ́ January because èmi máa ń fẹ́ ṣe nígbà tó bá rush. Ó lè jẹ́ first week yẹn, àwọn èèyàn ti jẹun tán, gbogbo wọn ti ṣe tán, Èyí tẹ́ bá ṣe wá gbé fún àwọn aláìní ẹ̀bọ̀ hospital ni màá fẹ́ jẹ́ ká lọ pé àwọn tó wà lórí bed tó ń so ẹsẹ̀ wọn sókè, ẹlòmíì ò ní family, ẹlòmíì gan 5,000 lásán ló need láti dá sílẹ̀ ní hospital. Ibẹ̀ yẹn ni mo fi pé bóyá ká lọ. Brother my sister mi, ẹ jẹ́ ká jọ dá sí. Mo jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti dìde. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tó wà lọ́kàn yín náà pé ẹ máa fi sí. A ṣe é ṣe fún wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àrọ́mọdọ́mọ wa kò ní gbégbá bára. No going back, òun ni ọ̀rọ̀ tiwa wà. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, àdílé lérí. Bye for now. One love. Tó bá ṣẹlẹ̀ ní tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ̀já gbọ́ ní Ṣàbólà Sons tiwa kò ní ṣòro. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited káròyìn èèyàn tó ká bá bẹ́ẹ̀ mú gbà. Bọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ilẹ̀ àti ilé tó já sí pé ẹ bá fẹ́ talẹ̀ ralẹ̀ tàbí ẹ fẹ́ ralé talé. Ká bá ní kọ́lé gbalé tó dáa fún ni. Ní gbogbo Ìjẹ̀bú Òde àti ìpínlẹ̀ Ògùn pátápátá. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. Gẹ́gẹ́dé ẹgbà bẹ́ẹ̀. Yàtọ̀ fún pé wọ́n ṣe fọkàn tán finú tọ́jú olódodo níbi iṣẹ́ wọn. Ilé-iṣẹ́ wọn ti níwèé àti òǹtẹ̀jọba tó pé. Wọ́n yàtọ̀ fún àwọn gbàrọ̀gùdù estate and properties tí ò lóǹtẹ̀jọba. Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. Wọ́n wà fún gbogbo ènìyàn pátápátá. Léyìí tó fi jẹ́ wípé wọ́n ní àwọn ilé ńláńlá àti àwọn ilẹ̀ ńlá bíi mansion, duplex, plaza, complex lóníranran. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ti ní àwọn bungalow, flat. Léyìí tó wẹ̀ ò gara rárá. 5 bedroom flat, 4 bedroom flat, 3 bedroom flat, 2 bedroom flat tàbí self-contained. Tó bá wá ṣe nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀. Bí Ṣàbólà Sons Nigeria Limited. Wọ́n nílẹ̀ industrial, commercial àti residential land. Ó sì acres tàbí plot by plot lẹ́fẹ́. Ẹ kàn sí wọn lónìí lọ́fíìsì wọn. 32 Dagun Street, Ìjẹ̀bú Òde tàbí number 9 Adesinbo Street off Molipa Road, Ìjẹ̀bú Òde, Ogun State, Nigeria. Ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ sọwọ́ sí wọn lórí ímeèlì wọn sabolawood08059@gmail.com. Ẹ̀lú wọn ní +234 805
216-217-1294 tàbí +234-903-681-5871. kí n tó gbàgbé fáǹfààní àwọn tó wà lókè òkun Sabola Sanson Nigeria Limited wọ́n bá ní ralé wọ́n sì ń bá ní kọ́lé pẹ̀lú òótọ́ ọnú láìsó nílé ń bẹ̀. Sabola Sanson Nigeria Limited àwọn ní bàbá tọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ ilẹ̀ tàbí ká bá ní kọ́lé. Àǹfààní ńlá rèé láti ilé-iṣẹ́ Serimas Homes and Apartments fún gbogbo ẹ̀yin arìnrìn-àjò nílẹ̀ yìí àti láti òkè òkun wá sí ilẹ̀ Nàìjíríà pẹ̀lú owó tí kò gani lára láti fún ara ní ìsinmi aláìlẹ́gbẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ fún ara ní ìsinmi pẹ̀lú àwọn ohun amáyédẹrùn bíi ìyàrá ọlọ́yẹ́, íńtánẹ́ẹ̀tì, ilé ìdáná àti àyíká tó rẹwà. Bákan náà, àǹfààní yìí wà fún ẹ̀yin tó fẹ́ darí padà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ààyè tó dàbí ilé ẹni ni. Fún àlàyé ẹ kàn sí ilé-iṣẹ́ Serimas Homes and Apartments ní nọ́mbà 2F Akérèlé Extension Sùúrùlérè Lagos Nigeria ẹ pè 08066710843 tàbí 08149737740 tàbí +447897958178. ìṣe ń lọ sópin. a kọrin ọpẹ́ pẹ̀lú ìrètí wípé kọ́dún ó yabo kó sì mìrìn gidi fún gbogbo wájú tàtẹ̀yìnwá lọ. ló jẹ́ àtètè bẹ̀rẹ̀ àlàkalẹ̀ ọ̀kọ́ ọ̀jọ̀kẹ́ ètò à ń tẹ̀lé ní Sabi Lifesaver Foundation fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo tó máa ń bá wa dáṣètò Remember in December. tá a fi múnú àwọn èèyàn wa tó kù díẹ̀ fún láwùjọ dùn nílé tọ́dún fi ń dùn tó ń yabo tó mìrìn gidi fáwọn náà pẹ̀lú ní Sabi Lifesaver Foundation. a ti bẹ̀rẹ̀ àkójọpọ̀ ẹ̀bùn àtọ́jọ́ ọdún lọ́kàn ọ̀jọ̀kan báyìí fún àwọn arúgbó wa opó àti àwọn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa. kí ètò Remember in December ọdún yìí lè gbèrú bá a ṣe ń ṣe látọdún méje sẹ́yìn wá lọ pẹ̀lú àánú Ọlọ́run àti àtìlẹ́yìn ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú bó sì rẹsì lẹ́ni tàbẹ́wà iṣu tàbí sẹ̀mó epo òróró àbí magi ó sata lẹ́ni ni tàbí yọ̀ ó jásọ lẹ́ni tàbí bàtà lẹ́ni owó àti ohun míì tẹ́ bá ní láti fi múnú àwọn èèyàn dùn nílé lórí ètò Remember in December ọdún yìí ẹ fi ṣọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé number 6 Bremen Street opposite Methodist Church Sabo Ṣàgámù Ògùn State tó bá ṣe lókè òkun ni ẹ pe Dr. Sabi lórí ẹ̀rọ wọn tí wọ́n sì máa ṣàlàyé fún yín bẹ́ẹ̀rù náà ó sì máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ tó bá sowó lẹ fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ fi sínú àsùnwọ̀n yín níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé account number 579-868-6013 account name Sabi Lifesaver Foundation bank FCMB ẹ ti lè ràn wá níṣẹ́ fún àwọn èèyàn yín tẹ́ ẹ fẹ́ fún nìkan ọdún nílé léyìíkéyìí ìlú tán bá wà àti ìlú tẹ́yìn gan bá wà pẹ̀lú lórí ètò Sabi Lifesaver Foundation wọ́n àlàyé síwájú sí ẹ lè kàn sí ọ́fíìsì wa tàbí kẹ́ pè home coordinator wa lórí +234-812-575-4494 bí kẹ́pẹ́ +234-708-434-5696. bákan náà ni ẹ lè pe Dr. Sabi gan sórí +447-440-715-542. Sabi Lifesaver Foundation ló ní ẹjẹ́ pawọ́pọ̀ kọ́dún ọdún yìí lè mì gidi fún gbogbo wa.